হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা বানাবো রুম হিটার, মিনি রুম হিটার। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আমরা এটা লিজারটার বক্স বানিয়ে রেখে দিয়েছি আগে থেকে। আমরা এটা আমাদের হোম থিয়েটারের স্পিকারের বক্স হবে এটা, তো আমরা কাট করে রেখে দিয়েছি। এই কাটটা আমরা করে রেখেছি, টাইম ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাবে বলে। আর এটা অ্যাডজাস্ট ফ্যান লাগবে। এই ফ্যানটা আমার সামনের দিকে বসবে, যেদিকে হোক বসালেই হবে, এটা সামনে পেছনে কোনো অসুবিধা নেই। তো চলুন আমরা ফ্যানটা লাগিয়ে নিই। তার আগে হচ্ছে, আপনারা যদি চ্যানেলে নতুন হন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন চ্যানেলটা, বেল আইকনটা অলে সেট করে দিবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, ফ্যানটা আমাদের এরকম করে বসবে। আমাদের ফ্যানটাকে এটা কি করবো আমরা, এটাকে ফেভিকুইক দিয়ে চিটে দেবো ফ্যানটা, যাতে না নড়াচড়া হয়। যেগুলো আমরা ফেভিকুইক ঢাকনাটা খুলে নিই। এই যে আটা দিয়ে দিচ্ছি আমি, দু সাইডে একটু আটা দিয়ে দেবো। এই দু সাইডে দিয়ে দিলাম। একটু মাথা দিকে দিয়ে দিই আটাটা। এই মাথা দিকে দিয়ে দিলাম। এই দেখতে পাচ্ছেন, এবং আমরা এটাকে এখন হয়ে গেছে, এবং আমরা ভেতরে কাজটা করি। এখন এটাকে আমরা এখন সাইডে রাখি। তো আমাদের লাগবে মাইক্রোওয়্যার। এই যে মাইক্রোওয়্যার দেখতে পাচ্ছেন, এটা খুব মোটা মাইক্রোওয়্যার দেবো না, তো আমরা এটা ডিসিতে চালাবো। তো এই যে এটা স্ত্রীর মাইক্রোওয়্যার, এই ভেতর থেকে পাওয়া যাবে। তো আমরা এটা সরু মাইক্রোওয়্যারটা দেবো, সরু মাইক্রোওয়্যারটা দেবো। মোটা দিলেও অসুবিধা নাই। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা সরু মাইক্রোওয়্যার আছে, এই সরু মাইক্রোওয়্যারটাই দেবো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, চলুন আমরা এটাকে ফিটিং করে নিই। আমরা দুটো প্রেগের মতো নিয়েছি, তার নিয়েছি। ব্রেক দিলেও হবে এটাতে। আমরা দুটো তার বার করে রেখেছি, জিআই তার। চলুন আমরা জিআই তারটাতে আমরা মাইক্রোওয়্যারটা জড়িয়ে নিই। চলুন আমরা সবাইকে রেডি করলি। আমরা দুটোকে রেডি করলি আগে। তারটা আমরা কেটে নিই।